তো আজকে আমরা পড়বো থার্মোডাইনামিক্স কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস। তো কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস পড়ার আগে আমরা একটু জাস্ট রিভাইজ করব আগের চ্যাপ্টার্স গুলো। সো হোয়াট ইজ দ্য প্রপার্টিজ অফ গ্যাস, তাই তো? প্রপার্টিজ অফ গ্যাস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম প্রপার্টিজ অফ লিকুইড অ্যান্ড সলিড, in the sense that in case of solids and liquids, intermolecular force is very large. So that's why they solid has some, you can say, particular shape and size, and rather to say particular volume. In case of fluid, fluid has particular volume but no shape. But in case of gas, it has neither shape nor volume. So gas is very sensitive in that sense that due to small change in any variable like temperature, pressure, so its volume changes rapidly. So it is a very sensitive in that sense. So we need to very careful whenever we say something about gas. So gas, state of gas depends on so many factors. Importantly, temperature, pressure. Okay, this is a very important parameter or variable, you can say. So if whenever we represent the condition or state of gas, we actually represent its volume with respect to temperature and pressure at so this variable, whenever we describe a you can say gaseous system, so we mainly focus on three variables, you can say temperature, pressure and volume. So these are called state of gas whenever we describe gaseous system. So with this help of this variable, then we can say the state of this gas respect to this variable. Okay, now as you can see here, intermolecular force in case of solid is greater than liquid, is greater than real gas, greater than ideal gas. Okay, potential energy is negative in case of solid. uh, in case of liquid it is positive, real gas it is more positive, and ideal gas it is more positive. Potential energy of real gas is uh, greater. Okay, and then sorry, ideal gas is greater than real gas, then liquid, then solid. And what is potential energy? Due to configuration, the amount of energy within a system is called potential energy of that system. We already discussed in our work or energy chapter. Okay, so at a given temperature for solid, liquid and gas, internal kinetic energy is same for all of them. Okay, for solid, liquid and gas, for all of them, internal energy, internal kinetic energy is same. Internal potential energy is maximum for ideal gas, that is potential energy 0, minimum for solid, that is negative. Okay, negative. Internal energy is negative in case of solid. Internal energy, so remember potential energy, internal potential energy is 0, which is maximum. That means potential energy negative in this case. So solid, liquid and gas, all for all of the system, potential energy. Potential energy means here configuration energy. For that configuration, the amount of energy stored in that particular system is called its potential energy. That is negative. So internal energy, maximum internal energy, maximum for ideal gas, minimum for solid. What is internal energy? Internal kinetic plus internal potential energy will gives you total internal energy. এখানে internal energy means হচ্ছে total internal energy. Okay, at a given temperature for rare and compressed gas, আমি যদি ideal gas নিই, ওকে, or যে কোনো গ্যাস, রিয়েল গ্যাসও যদি নিতে পারি, তাহলে দেখা যাবে internal kinetic energy is same for all. Internal potential energy is greater in case of rare gas than compressed gas. Internal energy therefore must be greater in case of rare gas than compressed gas. Rare means, that means whose density is less compared to the compressed gas. Compressed gas means the density of the gaseous system is large, and rare means density. Okay, now I have used two terms, real gas and ideal gas. So do you have any idea what is real gas and what is ideal gas? If and is there any correlation between them? We can say real gas can act as an ideal gas.
Is there any condition in which a real gas can also behave as a ideal gas? Okay, so these are the question. Okay, what? So the ideal gas concept is that we have already discussed in class 7, 8, 9 physics, that in case of ideal gas, its volume, that means volume of gas particles, that volume of gas particles, measure the volume of individual gas particles, then it is very, very low compared to the volume of the container where it is kept. Okay, so with respect to the volume of the container where it is kept, the volume of molecules of all the gas is very, very less. So this is first criteria of an ideal gas, but in reality it is not possible that a gas does not have any volume, but the volume is very, very small, that's why we can neglect. And another important phenomena is that this gas must obey some fundamental laws of thermodynamics. For example, Charles' law, Boyle's law. These equation they will follow. For example, equation of real gas. Okay, sorry, equation of ideal gas, gas equation. This equation must follow by this gas. So volume of gas molecule is negligible, as I mentioned. Okay, no intermolecular force acts between the gas molecules in case of ideal gas. Okay, so ideal gas is a concept, there is no such thing in nature, but the real gas can be treated as ideal gas, special condition. Okay, we are going to discuss about that condition. Potential energy of ideal gas is zero, so internal energy of ideal gas is perfectly translational kinetic energy, right, due to translational energy only. Now, the potential energy, therefore, total energy must be due to translational energy only, or translational kinetic energy only. So, it is directly proportional to the kinetic energy. All we know is in case of real gas or any gas is directly proportional to temperature. So, more the temperature, more will be the kinetic energy of individual particles. Therefore, the system also. যত বেশি তুমি হিট দেবে তত বেশি টেম্পারেচার বাড়বে কন্টেনারের আর গ্যাস পার্টিকেলস গুলো, and it will acquire more and more energy, and it will have more and more kinetic energy. So internal energy depends only on its temperature. Okay, so internal energy you can say is proportional temperature, so it is translational. Okay, so internal energy you can say for a single molecules, you can write m E square is equals to internal energy is proportional to temperature. Okay, so what is V? We will define this term later on. So this is called VRMS. Okay, VRMS, what is VRMS? We are going to define. So internal energy is depends on that. Hello. So for any substance, as we know, total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. So in this case, as you can see, potential energy is zero. So this is due to kinetic energy only, and as kinetic energy depends on temperature, so it will depend, the total energy will depends on temperature. Okay, so this concept you should learn in class 9 and 10 here. So I am just revising all these concepts once again.
So specific heat of ideal gas is constant quantity and it does not depends on temperature or does not change with temperature for ideal gas. But in case of real gas, depends on the temperature. Now, what is specific heat? মাইক বলতে পারবে হোয়াট ইজ স্পেসিফিক হিট? না স্যার আমি জানি না। বলো, বলতে পারবে না তাই তো? এগুলো পড়োনি, পড়েছো কিন্তু সব ভুলে গেছো। স্পেসিফিক হিট ইজ নাথিং বাট it is the required heat to raise the temperature or to change the temperature of a substance of 1 unit, that means 1 kilogram, either 1 kilogram or 1 gram by 1 degree or 1 kelvin. So it is the amount of energy of a specific material. Specific could be iron, it could be copper, it could be other materials. So it is the required energy for a substance of 1 unit to raise its temperature or to change its temperature by 1 degree. So this is called specific heat. So in case of gas, it you will explore, you will going to yeah, study that there are two types of specific heat in case of gas. One is called specific heat at constant volume and pressure. Okay. So in other cases, for example, solid and liquid, for them only one specific heat is there, specific heat only. Okay, there is no specific heat for like specific heat at constant volume or specific heat at pressure. There is nothing like that. Okay, but in case of gas, there's two specific heat. In that sense, you can also see very okay. So now, in case of ideal gas, it does not depends on temperature. Specific heat is constant, but in case of real gas, depends on the temperature. As temperature increases, specific heat of the real gas also. All the real gas behave as ideal gas at higher temperature, which is very important. All the so all real gases behave as ideal gas at higher temperature, and so all the gas equations, for example, Charles' law, Boyle's laws, Avogadro's laws, and others' laws, all are valid at higher temperature and low pressure. As we can say, room temperature is so, but pressure must be. But in case of ideal gas, there is no such condition. Okay, so as you can say that a real gas can also behave as ideal gas at higher temperature. So, but if the pressure is high, then you cannot apply the gas law or all the laws of thermodynamics in case of a real gas. So volume coefficient or volume expansion coefficient, as you can say, and pressure expansion coefficient same for ideal gas, and its value is 1 by 273 per degree Celsius. That means nothing but Charles law. If you increase the temperature by 1 degree Celsius, then its volume will increase by 1 by 273 of real volume. Okay. Similarly, if you change the temperature by 1 degree Celsius with constant volume, then its pressure increases by 1 by 273 of. Okay. So this is the law of volume expansion of ideal gas. So gas molecules have point mass and negligible volume. All the gas molecules have point mass and negligible volume, and velocity is very high, 10 to the power 7 centimeter per second. That means 10 to the power 5 meter per second. That is very energetic particle, or their velocity is very high. However, they do not belongs to relativistic calculation, because in case of relativistic calculation we take velocity around 10 to the power 6, 10 to the power 7 order. Okay, whenever it is 10 to the power 6 or 10 to the power 7, then we take relativistic. That means, yes, all the gas molecules in normal cases they follows Newtonian mechanics. That means we can use all the Newton's law
system or gaseous. Okay, so Newton's laws are valid here. And as the mass is very small and their intermolecular very small, so gravity effect you can neglect. Okay, so why there is no effect of gravity, so we can neglect the gravity effect. Now, some laws of gas laws, Boyle's law. Okay, according to Boyle's law, for a given mass of ideal gas at constant temperature, the volume of gas is directly proportional to its pressure. That means if mass and temperature is constant, you can say pressure volume is inversely proportional. Volume is inversely proportional. Okay, so the graph will be this pressure and volume. Okay, so this is volume. Obviously, this is volume. So PV graph will be with V will be straight line, PV with P will be okay, parallel to x axis. So you must remember all these graphs. Okay, so they may give you some option which will be the correct graph for Boyle's law also. So you have to remember all these graph. Okay, এইগুলো যদি মনে রাখো তাহলে খুব ইজি হবে এই চ্যাপ্টারটা নিউমেরিক্যাল সলভ করতে। এই চ্যাপ্টারটার মেইনলি এই চ্যাপ্টারে অনেকগুলো তোমার গ্রাফ থাকবে এন্ড গ্রাফ থেকে ক্যালকুলেশন নাম্বার অফ প্রবলেমস গ্রাফ থেকে। Next, Charles' law. According to it, for a given mass of an ideal gas at constant pressure, volume of gas is directly proportional to temperature. That means V to temperature if mass and okay. So graph will be like this. As you know, V equals to mx. So straight line path to the origin, and V by T graphs must be this like this. V by T. এই জিনিসগুলো একটু মনে রাখবে, এখানে আর নতুন বোঝানোর কোনো দেখছি না, কপি নেই। তো এই গ্রাফগুলো কেন এসছে, হোপফুলি ইট ইজ ক্লিয়ার, কারণ ভি বাই টি যদি তুমি করো তাহলে এটা হয়ে যাবে কনস্ট্যান্ট। তো প্যারালাল মেন করছে তুমি কোথায় এটাকে পুট করছো, হিয়ার গেট হিয়ার, সো ইট উইল প্যারালাল টু y। এই জিনিসগুলো একটু ফলো করবে ডিটেলসে। Similarly, Charles' law, you can say pressure, or Gay Lussac law, you can say বলতে পারো। So according to this law, pressure is proportional to temperature is volume and mass is okay. Volume and mass is constant, then pressure will increase temperature and decrease temperature. Okay, decreasing. Okay, Avogadro's law. At same pressure and temperature, equal volume of all gases contain equal number of. Okay, that means কোনো একটা কন্টেনার যদি টেম্পারেচার T হয়, ভলিউম V হয় and প্রেসার P হয়, সিমিলারলি অন্য একটা কন্টেনারে অন্য একটা গ্যাস, ফর এক্সাম্পল ইউ ক্যান সে হাইড্রোজেন, রাইট? এখানে ফর এক্সাম্পল অক্সিজেন নিচ্ছ, বাট সেম টেম্পারেচার, প্রেসার and volume, then we'll observe that number of gas molecules of H2 and number of gas molecules of oxygen is same. So as you can say, NH must be equals to N, no matter individual particles individual particle have different masses. Masses of as you know, hydrogen is much less than, that means oxygen molecule is more mass than hydrogen, right? Almost 8 times heavier. But though it is 8 times heavier, it doesn't matter. Same volume at same certain temperature will contain same number of same Avogadro's law. And this number in STP is
6.023 into, right, কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস। এই যে যে লস গুলো এতক্ষণ ধরে যেটাগুলো পড়ছিলাম, এগুলো মেইনলি আমরা যেটা ক্যালকুলেট করেছিলাম অবজারভেশন, চার্লস ল, বয়েলস ল, are all observation. They observe this phenomena and they formulate this law. Now the question is how this comes, okay, mathematically this is the key process. What is the reason uh, volume is proportional to inverse pressure, or volume is proportional to temperature? What is, why they behave like this? Okay, is there any physics, underlying physics behind there? Yes. So we understand the underlying physics from kinetic. So before start kinetic theory of gases, must we must take some assumption. Okay, so we need to take some assumption for this. What are these assumption? Okay, we are going to uh, take these assumption. First of all, every gas consists of extremely small particles known as molecules. The molecules of a given gas are identical but different than those of another gas. So for a given gas are all identical, but for different gas they are different. Okay, so all the oxygen molecules must be identical, all the helium molecules must be identical, all the nitrogen molecules must be identical, but helium molecules will be different from nitrogen molecule, helium molecule different from. So if you take different gas, then obviously molecule will be different, but for the same gas, the molecule, all the molecules assume are identical. Okay, all the molecules of same gas must be identical. The molecule of gas are identical, spherical, rigid, and perfectly elastic. Point must be very, very important. They are perfectly elastic. So these phenomena we are going to the size, every phenomena we are going to use, but these are very, very important phenomena. So all the assumption we are going to take in our calculation. Okay, so you need to remember. So you need not to remember all these obviously assumption, but in background we have to keep in mind that there are some assumptions. Okay, the size is negligible comparison to the intermolecular distance. Now আগে বলছিলাম কন্টেনার ভেসেল, এখন বলছি ইন্টারমলিকুলার সেপারেশনের রেসপেক্টে। এখানে দেখতে পারো এটা হচ্ছে সলিড, লিকুইড অ্যান্ড গ্যাস। এই যে ইন্টারমলিকুলার স্পেসের রেসপেক্টে এর যে ডাইমেনশন ইজ ভেরি ভেরি, ওকে। তো ইন্টারমলিকুলার ডিস্টেন্সের রেসপেক্টে যদি 1 মিটার হয়, দেন এর যে ডায়ামিটার ইউ ক্যান সে 10 to the power minus. So if the intermolecular distance between two molecules 1 meter, then the distance, so then the dimension, that means diameter you can say of a molecule is 10 to the power minus 9, right? So as you can see how small they are compared to their separation. Next assumption is for their motion, molecule of gas keep on moving randomly in all possible direction with all possible velocity means, or if you put some gas on a container, then you will observe that the particles of gas will have the velocity from 0 to infinity. So this infinity is of the order of 10 to the power 5 meter per 10 to the 5 meter per. So infinite means undefined, no obvious. So it is 0 to 10 to the power 5 meter per second. Now বাট কোন একটা টেম্পারেচারে যদি তুমি তাকাও, তাহলে দেখবে যে মোস্ট অফ দ্য মলিকুলস একটা পার্টিকুলার ভেলোসিটি আর এই কাছাকাছি ভেলোসিটিতে বেশি মুভ করছে, অ্যান্ড অন্য মলিকুলস গুলো যেগুলো অন্য ভেলোসিটি মুভ করছে তাদের নাম্বারটা কম। ফর এক্সাম্পল আমার যদি 100 নাম্বার অফ মলিকুলস থাকে, তাহলে দেখবো যে তার মধ্যে ফর 50 মলিকুলস
almost 50 molecules will have, for example, 100 meter per second velocity, 100 meter per second. On the other hand, for example, 10 molecules will have velocity 1 meter per second, maybe 5 molecules will have 2 meter per second, 1 molecules will have 3 meter per second, and so on. But এই যে কি বললাম 100 মিটার পার সেকেন্ড, এতে মোস্ট অফ দ্য মলিকুল, বাট রিমেম্বার এই যে 100টা বলছি এটা কোনো অ্যাবসলিউট নাম্বার নয়। ইউ ক্যান টেক অ্যান অ্যাভারেজ অর ব্যান্ড, ফর এক্সাম্পল ইন বিটুইন 100 টু 110 এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম মলিকুলস গুলো বিলং। তো এটা শার্প নয় যে 100 মিটার পার, স্যার বলে দিয়েছে 100 মিটার পার সেকেন্ডে এই পার্টিকুলার টেম্পারেচার এই মলিকুলস গুলো রয়েছে, এরকম নয়। এটা একটা ব্যান্ডের মতো দেখতে পাবো, এই ব্যান্ডের মধ্যে পড়বে। ফর এক্সাম্পল 100 টু 110 এর মধ্যেই দেখবে ম্যাক্সিমাম মলিকুল। ওকে, কোন একটা টেম্পারেচার, এবার টেম্পারেচার বাড়ালে হয়তো এই 100 টু 110 এর জায়গায় হয়তো 200 টু 250 এর মধ্যে বিলং করবে। আরো টেম্পারেচার বাড়লে মেবি হয়তো 10 টু দি পাওয়ার 3 অর্ডারে, হয়তো 2 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3 টু 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 3 এই অর্ডারে বিলং করবে। তো এরকম একটা তোমাকে রেঞ্জ ভেবে নিতে হবে। ওকে, the speed of gas molecules lie between 0 to infinite, but আমি বললাম infinite is not undefinite, of the order of 10 to the power 5 meter per second. The number of molecules moving with most probable speed is maximum. Most probable speed এই জিনিসটা আমরা এক্সপ্লোর আমরা নেক্সট স্লাইড গুলো। ওকে, মোস্ট প্রবাবল স্পিড যে ভেলোসিটিতে আমরা মোস্ট মলিকুলস গুলোকে দেখতে পাই, মলিকুলস গুলোকে মোস্টলি দেখি যে ভেলোসিটিকে, ওটাকে আমরা বলবো কি মোস্ট প্রবাবল আর মোস্ট। Okay, most probable speed means we speed most of the molecules will be there at that particular temperature. Assumption regarding collision: the gas molecules keep on colliding among themselves as well as with the walls of the containing. Very, very crucial. The collision is perfectly. So, what is the nature of perfectly elastic collision, Maya? এখান ওখানটাতে হচ্ছে কোনো যে চেঞ্জ, যেটা নেট চেঞ্জটা Change means perfectly elastic collision. এটাকে তুমি কিভাবে ডিফাইন করবে? How you define perfectly elastic collision? কি হলো ম্যান, বলো। যেখানটাতে কোনো কাইনেটিক এনার্জি বা মোমেন্টামের নেট চেঞ্জটা জিরো হয়, যেখানে যে collision. That means it will follow the conservation of kinetic energy and potential energy. In this collision, the kinetic energy and potential energy, in this energy and momentum will remain conserved for the system, right? তাই তো? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলছি তো? হ্যাঁ। So energy will remain conserved in this case. Kinetic energy is energy and obviously momentum, okay, of the system, not an individual particle but for the system. তাই তো? তাহলে এখানে সিস্টেমের কাইনেটিক এনার্জি, সিস্টেমের এনার্জি অ্যান্ড মোমেন্টাম উইল রিমেইন কনজার্ভড। Assumption regarding force: no attractive or repulsive force act between the molecules of gas or between the container, wall of the containers and molecules. Force will neither act between molecules or with nor with the container, okay, nor with the walls of the container and gas molecule. The gravitational attraction among the molecules is effective due to the extremely small masses and very high effect, that means very small mass and due to very high velocity gravitational force between. Assumption regarding pressure: molecules constantly collide with the walls of the container, which is very important, due to which their momentum changes. Now rate of change of momentum will gives you force. So from here we are going to calculate the force and then we are going to calculate
the pressure. Okay, so this pressure of gas molecules is, as you can see, that it is due to the change of momentum or rate of change of momentum of the molecules. Okay, so this change in momentum is transferred to the wall of the container. Consequently, pressure is exerted by the gas molecule. So due to this change in momentum, gas molecules exert pressure or force on the wall of the container. So that is called pressure of gas molecule. Now, assumption regarding density, the density of gas is constant of all the points of the container. So we'll assume that the amount of these molecules is sufficiently large so that we can take density of any point within the container as constant or on a fixed density or uniform density, right? Now, properties or assumption of ideal gas. The molecules of gas are in state of continuous motion. They move in all the possible velocity of all possible direction, obeys Newton's laws of motion. Mean momentum is zero, mean velocity is zero, right? But v স্কয়ার যদি অ্যাভারেজ করি এটা নন জিরো ভ্যালু দেবে। ভি স্কয়ারের অ্যাভারেজ কেন নেই? কারণ এখানে দেখলাম যে এইখানে মিন ভেলোসিটি যদি ক্যালকুলেট করি তাহলে কি দেখতে পেলাম? মিন ভেলোসিটি বাই জিরো, বিকজ ইট উইল অল দ্য মলিকুলস এর যদি মিন নাও তাহলে দেখবো অল ডিরেকশনে তোমার কি রয়েছে? মোশন রয়েছে। তাহলে অ্যাভারেজ করলে পজিটিভ নেগেটিভ হতে হতে তুমি দেখতে পাবে একটা টাইমে তো আর মিনটা কি দিই। দ্যাটস ওয়াই উই আর নট গোয়িং টু calculate the mean velocity, rather we will calculate the root mean square of, okay. স্যার একটা আরেকবার বলুন। গ্যাসের যদি এই যে অ্যাভারেজ ক্যালকুলেট করি মলিকুলস গুলো যেহেতু অলমোস্ট অল দ্য ডিরেকশনে ইকুয়ালি মুভ করছে, তাই তো? তাহলে পজিটিভ ডিরেকশনে মুভ করছে, নেগেটিভ ডিরেকশনে মুভ করছে, তাহলে সমস্ত গ্যাস মলিকুলস গুলো যদি আমি কনসিডার করি তাহলে মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা দেখতে পাবো কি ইট উইল গিভস ইউ জিরো। দ্যাটস ওয়াই উই আর নট গোয়িং টু ক্যালকুলেট ইন mean velocity in terms of our known equation or known form, rather we are going to calculate the velocity in terms of root mean square RMS. We will take the square of velocity, then we will mean means we will average, we will take average. First of all we will square the velocity, then we will take average, then we will take root of that average. So that's why it is called root speed or root. Okay, হ্যাঁ স্যার বুঝি। হ্যাঁ স্যার। the average distance traveled by molecule between two successive collision is called the mean free. তার মানে একটা কলিশন হলো, এখানে একটা কলিশন হলো, তাই তো? দুটো গ্যাস মলিকুলের মধ্যে। এরপরে এটা নেক্সট কলিশন সাফার করার আগে যে ডিস্টেন্সটা ট্রাভেল করবে সেটাকে আমরা কি বলবো? এখানে এসে আবার কলিশন হয়েছে তো অন্য কোন মলিকুলের সাথে, অন্য কোনো ইয়ের সাথে, তাহলে এই যে পাথটা এইটা সাফার করছে, এটাকে আমরা ট্রাভেল করছে, এটাকে আমরা বলবো কি mean molecule. Okay, it is the path traveled by molecules or any molecule between two successive. Clear? The time during which the collision takes place is negligible as compared to the time taken by the molecule to cover the mean free path. ওকে, তাহলে এই যে মিন ফ্রি পাথ কভার হতে যে টাইমটা লাগছে তার রেসপেক্টে এই যে কলিশনের সময় এর মধ্যে যে টাচিং পিরিয়ড, তাই তো, আর ইন্টারাকশন পিরিয়ড or interaction time is very it is 10 to the power minus 8 terms of, তার মানে এটা যদি 1 সেকেন্ড লাগে তাহলে এই কলিশনের সময় এদের মধ্যে ইন্টারাকশন কত সময় ধরে হয়েছিল? 10 to the power minus 8 সেকেন্ড। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। When a gas taken into a vessel, it is uniformly distributed in entire volume of the vessel such that its density, molecular density, motion of molecule all are identical for all the direction. That means তুমি বল আমরা এই যে এইগুলো এতটাই র্যান্ডম আর এদের মধ্যে এই ডেন্সিটি গুলো ইউনিফর্ম,
তাই তো বলেই দিলাম যে আমরা ইউনিফর্ম ডেন্সিটি করে নেবো, সো দ্যাট কোনো একটা পার্টিকুলার যদি নিই র্যান্ডামলি, তাহলে আমরা বলতে পারবো এটার অল ডাইরেকশনে ভেলোসিটি ইজ আইডেন্টিক্যাল, মানে অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস ইজ দ্য ভেলোসিটি, ওয়াই অ্যাক্সিস ইজ দ্য ভেলোসিটি, জেড অ্যাক্সিস ইজ দ্য ভেলোসিটি কম্পোনেন্ট আমরা আইডেন্টিক্যাল। যদি আমরা সমস্ত গ্যাস মলিকুলস গুলোই কনসিডার করি, একটা নিলে অবভিয়াসলি পারতাম না, কারণ অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসে একটা ভেলোসিটি থাকতো, ওয়াই অ্যাক্সিসে ভেলোসিটিতে, জেড অ্যাক্সিসে একরকম ভেলোসিটি থাকে, বাট whenever we talk about all the molecules, তাহলে due to its মানে symmetrical properties we can assume that root mean velocity is same in all the direction. That means x square equals to y square equals to, তাহলে কোন একটা পার্টিকুলার v হয় along vx by vz is velocity. Similarly, pressure in all the direction by vz at a point same, all the direction same. Therefore we can write x square equals to y square is equals to, sorry, x square equals to 1/3 of, এটাও লিখতে পারি, আর এটাকে আমরা নাম দেবো কি থার্ড অফ। ওকে, সিমিলারলি প্রেসারের জন্য আমি তুমি পারো p ইকুয়ালস টু px by pz, or px টাকে লিখতে পারো 1/3 of px by pz, or 1/3 of, right? So you can write px by z 1/3 of, ওকে, বোঝা গেছে? So let us now calculate the pressure of an ideal gas. So let us calculate the gas pressure of ideal gas in a container. Right? How much pressure it will generate whenever it is contained in a container, a particular temperature for a particular volume of gas, particular. Okay. Let us consider an ideal gas closed vessel length suppose there are n numbers the container moving with velocities say v1, v2, right? Let us take an arbitrary molecules. Okay, let us consider arbitrary molecule. Therefore, we can write equals to I cap plus pz, correct? Where x, y, right? We are already assumed, right? So this is assumption of ideal. As we can write this as root 3 of p
और एक्स স্কোয়ার যদি নাও, তাই তো, √3 और ভি এক্স স্কোয়ার যেটা তুমি লিখেছিলাম। হ্যাঁ, 1/3 তো, সরি, তো তাই না? where v is equals to কি লিখবে? obviously, so v equals to, right, consider a molecule mass moving towards a b, okay, okay, it will moving towards this, it will it will strikes on the face, and it strikes face, return back opposite, change in momentum of per collision করে ডেল্টা পি যদি কি হবে -1, তাই তো? তাহলে অ্যালং দিস ডিরেকশনে পিটা কি ফাইনাল? তাহলে আমরা ধরে নিয়েছিলাম পজিটিভ এবিসিডি ফেসের দিকে যাচ্ছিল, তাই তো? ইনিশিয়াল ছিল, তাহলে এটা আমার ইনিশিয়ালটাকে আমি লিখতে পারি এম ভি এক্স, অবভিয়াসলি। আফটার কলিশন তাহলে কি হবে? টুয়ার্ডস নেগেটিভ এক্স অ্যাক্সিসের দিকে মুভ করবে, তাহলে ইন দ্যাট কেস আমি লিখতে পারি -m এক্স অ্যালং এক্স অ্যাক্সিসে পি ওয়ানটা মানে কি? অ্যালং এই এবিসিডি ফেসের দিকে যাচ্ছিল, এবিসিডি ফেসের দিকে যাচ্ছে, অ্যালং এবিসিডি ফেসের দিকে যাচ্ছে, তাহলে এটা পজিটিভ, তাহলে পি ওয়ানটা কি? পজিটিভ, তাহলে পি টুটা কি হবে? আফটার কলিশন কি হবে? তাহলে এটা পি ওয়ান ইজ ইকুয়ালস টু এম এক্স মাস্ট বি ইকুয়ালস টু মাইনাস দ্যাট ইজ ইকুয়াল, ওকে? কারো বুঝতে অসুবিধা? কারো বুঝতে অসুবিধা? স্যার অপোজিট সাইনটা হলো কেন? এটা পজিটিভ ডিরেকশন তো, পজিটিভ এক্স, তাহলে কি বিটা এক্স হবে, আর নেগেটিভ ডিরেকশন যখন আফটার কলিশন কি হবে? কোন দিকে মুভ করবে? স্যার কলিশনের পর ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ডিরেকশন চেঞ্জ হয়ে যাবে না? ভেলোসিটি ডিরেকশন কি উল্টো দিকে যাবে না? ওকে স্যার, স্যার বুঝেছি। তাই না? হ্যাঁ স্যার। তাহলে উল্টো দিকে যাবে তো, তাহলে কি হবে? এটা মাইনাস এম বি এক্স হবে, তাহলে পি টুটা কি হবে? মাইনাস এম বি এক্স হয়ে যাবে, বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। ওকে, therefore the momentum transfer to the wall container, তাহলে কি হবে? ডেল্টা পি ইকুয়ালস টু কি হবে? 2m, লিখবো ভালো করে, কনজারভেশন অফ মোমেন্টাম করে। মায়াঙ্ক দেখো,
বিফোর অ্যান্ড আফটার কালেকশন কি হবে, এদের মোমেন্টামটা কি কনস্ট্যান্ট তো, হ্যাঁ তাহলে এর যা চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম মাস্ট বি ইকুয়ালস টু ওয়ালের মোমেন্ট চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, তাই তো, হ্যাঁ তাই তো, এদের দুটো কি হবে ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট, এদের চেঞ্জটা কি হবে, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম অ্যান্ড চেঞ্জ ইন এনার্জি মাস্ট বি ইকুয়ালস টু কি সিস্টেমের জিরো, ইয়েস অর নো, সিস্টেম যদি পারফেক্টলি কলিশনের মধ্যে যায়, তাই তো, এনার্জি এন্ড মোমেন্টাম মাস্ট বি কনজার্ভ, ইয়েস অর নো, হ্যাঁ তাহলে এর ধরো এই যে মলিকুলসটা মোমেন্টাম কতটা চেঞ্জ হয়েছে -2 mvx, রাইট, হ্যাঁ তাহলে এই ওয়ালের কতটা মোমেন্টামের চেঞ্জ হতে হবে অবভিয়াসলি 2 mvx, না হলে কি হবে মোমেন্টাম কি কনজার্ভ থাকবে কি, না না থাকবে না, চেঞ্জ এর যদি পজিটিভ নেগেটিভ চেঞ্জ হয় তাহলে এর পজিটিভ চেঞ্জ, তাহলে আর ওর যদি পজিটিভ চেঞ্জ হতো তাহলে এর নেগেটিভ চেঞ্জ হতো, ইয়েস অর নো, তাহলে টোটাল মোমেন্টাম যদি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, এটা কিন্তু কিন্তু চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, তাই না, এই যে এটা লিখেছি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, মোমেন্টাম লিখিনি কিন্তু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো, চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম লিখেছি, টোটাল চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কি হবে মাস্ট বি জিরো তো, সিস্টেমের যদি টোটাল চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম আমার কি নিতে হবে, কি হবে জিরো, বিকজ পারফেক্টলি ইলাস্টিক কলিশন, ঠিক তো, হ্যাঁ মলিকুলের যদি চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম নেগেটিভ হয় তাহলে ওটা অবভিয়াসলি কি হতে হবে পজিটিভ হতে হবে, তাহলেই তো চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম কি হবে হবে সিস্টেমের, বুঝতে পারলাম, হ্যাঁ অর্ঘ, আর হ্যাঁ স্যার আচ্ছা বেশ এটুকুনি তাহলে ক্লিয়ার, the distance travel by molecule between successive collision কে বলবে কতটা হবে, মায়ান কতটা হবে, দেখো দুটো সাকসেসিভ কলিশন নিয়েছি তার মানে হচ্ছে প্রথম কলিশন হওয়ার পরে নেক্সট কলিশন, তাই তো, একটা কলিশন হবে তারপরে কলিশনটা হবে, তাই তো, এটাই তো সাকসেসিভ কলিশন মিন করে, তাই না, হ্যাঁ স্যার তাহলে একটা কলিশন হলো, এই কলিশনটা হওয়ার পর এইখানে গিয়ে কলিশন হবে, আবার ব্যাক করে যখন এখানে আসবে তখনই তো কলিশন হবে, ইয়েস অর নো, একটা কলিশন হয়েছে, এর এই ওয়ালটা যাবে কলিশন হবে, আবার ব্যাক করে এখানে রিটার্ন করলে তবেই কলিশন হবে, বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ স্যার বুঝেছি প্রথম কলিশনটা হলো, তারপর কি করবে এই ওয়ালে গিয়ে কলিশন হবে, আবার এখানে ব্যাক করলে তবেই তো কলিশন হবে নেক্সট কলিশনটা, ঠিক তো, হ্যাঁ তাহলে কতটা ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে ইন বিটুইন, অবভিয়াসলি 2l, কারণ এদের মধ্যে কি কিউবিক্যাল তো, এটা কি কিউবিক্যাল অফ লেন্থ l তো, হ্যাঁ তাহলে অবভিয়াসলি এর ডিস্টেন্স কত l, তাহলে যেতে l ফিরতে l, ঠিক, নাম্বার অফ কলিশন, তাই তো, টাইম বিটুইন টু সাকসেসিভ কলিশন, delta t must be equal to কি 2l by x, correct, number of collision per second, এগুলো সবটা কিন্তু একটা মলিকুলের জন্য হচ্ছে, তাই না, স্যার তাই তো, তাহলে কি হবে নাম্বার অফ কলিশন যদি হয় 1/Δt হবে, ইয়েস অর নো, ইয়েস অর নো, হ্যাঁ স্যার এটাকে তুমি চাইলে n দিয়েও লিখতে পারো, নাম্বার অফ কলিশন ইকুয়াল টু 1/Δt,
একটা কলিশন হতে টাইম লেগেছে ডেল্টা টি, তাহলে 1 সেকেন্ডে কতগুলো কলিশন হবে? 1/Δt না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ। ক্লিয়ার? মোমেন্টাম ট্রান্সফার, পার ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? ফোর্স, তাই না? লিখতে পারি মোমেন্টাম ট্রান্সফার দ্য ওয়াল, তার মানে পার সেকেন্ডে, পার ইউনিট টাইমে যে চেঞ্জ ইন মোমেন্টামটা হবে সেটাই আমার কি ফোর্স। তো হ্যাঁ স্যার। ফোর্সের ইকুয়েশনটা কি? বাই ডিটি, মনে পড়ছে? রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম, তাই তো? এটা কিন্তু কি মোমেন্টাম, তাই তো? এবার ডেল্টা টিটা কি 1 করে দাও না, ইকুয়ালস টু কি 1, তাই তো? তাহলে এফটা ইকুয়ালস টু কি হয়ে যাবে? লিখতে পারবো হ্যাঁ স্যার। চেঞ্জ ইন মোমেন্টাম, লিখতে পারবো টাইমটাকে 1 সেকেন্ড করলে, তাহলে পার সেকেন্ড করে দিই, পার সেকেন্ড মানে কি হচ্ছে ফোর্স অন দ্য ওয়াল বলতে পারি। হ্যাঁ স্যার বলা যাবে। তাহলে এফ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারবো? একটা কলিশনের জন্য মোমেন্টাম 2mvx, পার সেকেন্ডে কতগুলো কলিশন হয়েছে? 20, বলতে পারি হ্যাঁ স্যার। 20, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু m স্কোয়ার বাই, সরি, বাই এল। ক্লিয়ার? এটুকুনি ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। প্রেশার exerted, আচ্ছা দরকার নেই, ফোর্স due to all the molecules, কি লিখতে পারি? এফ নেট ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি m1 1x স্কোয়ার বাই এল প্লাস এম, এম তো সবগুলো তো আইডেন্টিক্যাল, m1 লেখার কোনো মানেই হয় না, তাই না? হ্যাঁ স্যার। প্লাস m ইন t2 সেকেন্ড মলিকুল স্কোয়ার বাই এল প্লাস ডট 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 আপ টু, কারেক্ট? এটাকে এইভাবে না লিখে এটাকে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ঢুকিয়ে দিই, এম এক্স স্কোয়ার বাই এল করে দিতে পারি, তাই তো? পারলে না, পারলে না? এটাকে অ্যাড করলে কি হবে? সামেশনের মধ্যে করতে পারি তো, এখানে একটা আই নিয়ে এখানে হ্যাঁ আই স্যার। নিতে পারো, ওগুলোকে আমি জাস্ট নেগলেক্ট করে দিলাম, বুঝতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। হুইচ ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি 1/3 অফ এম স্কোয়ার বাই এল, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। এক্স মানে কি 1/3 অফ বি স্কোয়ার, তো হ্যাঁ স্যার। তাহলে ফোর্সটা আমি কি পেলাম? 1/3 অফ এম ইন্টু এন ইন্টু স্কোয়ার বাই এল, দেখা যায়? এন দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছো, 1/3 অফ এমটাকে না লিখে টোটাল মাস অফ দ্য মলিকুল লিখতে পারি, এম হ্যাঁ ইন্টু এন, স্যার। টোটাল মাস অফ দ্য প্রেশার exerted, তাহলে পি ইকুয়ালস টু কি? এফ বাই এ ইজ ইকুয়ালস টু এফ বাই এল স্কোয়ার লিখতে পারি। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে?
দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু এমটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, আচ্ছা এল তো একটা রয়েছে, সরি তাই তো মায়াঙ্ক? হ্যাঁ স্যার। আমি একটা কনসেপ্ট আনবো এখানে, স্কয়ার ভ্যালু। এটাকে রুট মিন স্কয়ার স্পিড, এটাকে অনেক সময় লেখা আর এম এস, রুট মিন স্কয়ার স্পিড। তার মানে আমরা কি নেব, স্কয়ার করব, মিন করব, রুট নেব কার, স্পিডে, তাই তো? তাহলে ফার্স্ট কি করলাম, স্কয়ার করব, তার মিন করব, এটাকে নাম দেবো কি আর, দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু লিখতে পারি v1 স্কয়ার প্লাস v2 স্কয়ার প্লাস ডট 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 n স্কয়ার বাই টোটাল নাম্বার অফ মলিকুলস। ইয়েস অর নো? বলতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। ইকুয়ালস টু লিখতে পারি ভি স্কয়ার বাই এন, তাই তো? রুট লিখতে পারি তো? এটাকে অ্যাড করলে কি হবে, নাম্বার হ্যাঁ অফ ভি স্যার। স্কয়ার। তাহলে ভি আর এম এর স্কয়ার যদি করি তাহলে কি পাবো, নাম্বার অফ স্কয়ার বাই এন, কারেক্ট? ঠিক তো? হ্যাঁ স্যার। Now use this, right? So therefore you can write pressure equals to 1/3 of 5v, that means ছিল v square by n, এটা না লিখে আমি লিখবো equals to 5v pressure, or you can write p equals to 1/3 of rho, পারো, বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। নাও এখানে একটা জিনিস আমি লিখতে পারি, এটুকুনি ক্লিয়ার তো? এটা নিয়ে কোনো কারো আপত্তি নেই তো? না স্যার। রুট মিন স্কয়ার ভেলোসিটি, আমি কি বলেছিলাম, কাইনেটিক এনার্জি প্রপোর্শনাল টু ট্রান্সলেশনাল, তাই তো? আর ই কে লিখি প্রপোর্শনাল টু কি, টেম্পারেচার বলেছিলাম, মনে পড়ছে? এটাকে হাফ এম ভি হ্যাঁ স্কয়ার স্যার। লিখতে পারি, লিখতে পারি আর এম লিখতে পারি, আর ভি যায় অ্যাকচুয়ালি আর এম স্কয়ার written as r by কি করে, এটা কি করে করতে পারি, বেসিক্যালি আমরা গ্যাস ইকুয়েশনটাকে ইউজ হবে, আমরা গ্যাস ইকুয়েশনটাকে বেসিক্যালি ইউজ করেছি। তো বেসিক্যালি এখান থেকেও তুমি বলতে পারো, এখান থেকে তুমি, আচ্ছা পি আর এম এস কি লিখতে পারো, পি বাই এম লিখতে পারি মায়াঙ্ক?
হ্যাঁ স্যার। মলিকুলার ওয়েট লিখবো, মলিকুলার, তাই তো? মোলার ওয়েট, তাই তো? মলিকুলার না মোলার ওয়েট। আর মোলার মাস, যেটা যেভাবে বলে মোলার মাস, তাই তো? তাহলে এখান থেকে বেসিক্যালি আমরা লিখতে পারি, হ্যাঁ, টি ইকুয়ালস টু, লিখেছি এন আর টি, মনে পড়ছে আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন? আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন মনে পড়ছে? অ্যান্ড এম ইজ ইকুয়ালস টু কি লিখতে পারি? এম ইজ ইকুয়ালস টু লেখা যায় এন ইন্টু ডাব্লিউ, বিকজ মোলার নাম্বার ইকুয়ালস টু মাস বাই মোলার মাস, তাই তো? তো এখানে যদি পুট করি ভি আর এম এস ইকুয়ালস টু 3 আর টি, আর মাস এম না লিখে স্কয়ার। ওকে, আমরা চাইলে ক্যালকুলেট করতে পারি। অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায়? অ্যাপ্লিকেশন প্রেশারের আমরা ইকুয়েশন, প্রেশারের ইকুয়েশনটাকে আমরা ইউজ করে বাকি ইকুয়েশনগুলোকে আমরা নিয়ে আসি। ফর এক্সাম্পল বয়েলস ল, given temperature, the pressure of a given mass of gas is inversely ভলিউম। তাহলে আমাকে কি প্রুভ করতে হবে? প্রপোর্শনাল টু 1 বাই ভি। তাহলে আমরা গ্যাস প্রেশারের ইকুয়েশন 1/3 অফ, কারেক্ট, ইকুয়ালস টু 1/3 অফ বাই what? Now constant RMS constant, right? Their mass is constant, equal to K into 1 by V. Sorry, correct? বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার। নেক্সট সিমিলারলি আমরা চার্লস ল প্রুভ করতে পারি। চার্লস ল ফর গিভেন ভলিউম of and given mass of gas, কি বলেছে? ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার, তাই তো? ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু কি? অ্যাবসলিউট টেম্পারেচার ফর এ গিভেন প্রেশার। তো পি ইকুয়ালস টু কি লিখবো? 1/3 অফ এম বাই ভি আর এম স্কোয়ার। নাও ভি আর এম এস স্কোয়ার প্রপোর্শনাল টু টি, ইয়েস অর নো? তো পি ইকুয়ালস টু, এটা কনস্ট্যান্ট, এটাও কি প্রপোর্শনাল টু টি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, কারেক্ট? তো সাম কনস্ট্যান্ট by V, volume is proportional to absolute temperature given pressure. So P is constant here, P is constant here. So we can write equals to 1/3 of pi P proportional to RM, দেখা যায়? হ্যাঁ আমি স্যার। লিখতে পারি এটা কনস্ট্যান্ট তো, গিভেন ভলিউম আর গিভেন মাস, তাই তো? এই দুটোই তো বলে দিয়েছে, ইয়েস অর নো? এটা কনস্ট্যান্ট তো, হ্যাঁ তাহলে স্যার। ভি প্রপোর্শনাল টু কি, তাই না? এরম ইজ প্রপোর্শনাল টি, তো ভি ইজ প্রপোর্শনাল পারি এই দুটোকে ইউজ করে, বুঝে গেল? সিমিলারলি চার্লস ল অফ প্রেশার যদি তুমি বলো, তাহলে পি ইকুয়ালস টু 1/3 অফ এম বাই ভি আর এম স্কোয়ার।
এটাকে কি বলেছে, কনস্ট্যান্ট গিভেন ভলিউম এন্ড মাস, তাই তো? এটা কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, প্রপোর্শনাল টু কি লিখতে পারো, আর এম স্কয়ার ফর এ গিভেন ভলিউম, রাইট, গিভেন মাস। পি লিখতে পারো, পারি লিখতে? বুঝতে পারলাম না এটুকুনি, শর্মিষ্ঠা স্যার আছো? বুঝছি। সিমিলারলি অ্যাভোগাড্রোস ল, তাই তো? অ্যাভোগাড্রোস ল কি বলেছিল মনে কর, at same pressure and temperature, তাই তো, equal volume contains equal number of কি মলিকিউলস। molecules। আচ্ছা এখানে ধরে নিচ্ছি কে 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 এ কন্টেনার, এটা বি কন্টেনার, টেম্পারেচার সেম বলেছে, প্রেশার সেম, ভলিউম সেম, রাইট। আর তোমাকে প্রুভ করতে হবে, এখানে ধরে নিচ্ছি n1 নাম্বার অফ মলিকুলস আছে, এখানে n নাম্বার অফ মলিকুলস, you have to prove na equals to n, right? That's same temperature. Now from here you can write 1/3 of m by p আর m স্কয়ার লেখা যায়, তাহলে p ইকুয়ালস টু এটা লিখতে পারি। আর p যদি লিখি এটাকে প্রেসার 1/3 of 1/3 of কারেক্ট, yes or no? ওকে, তাই যদি হয় now pa equals to pb and a equals to pb, তাই তো? এটা আমরা দেখে নিলাম। নাও তাহলে আমরা লিখতে পারি এই দুটোকে যদি ইকুয়েট করি, তাহলে আমরা লিখতে পারি এম এ আর এম এস স্কোয়ার লিখতে পারি এম বি আর এম স্কোয়ার, সরি, কারেক্ট। নাও উই নো পিকে is proportional to temperature, k is equals to 1/2 of m আর এম স্কোয়ার ইকুয়ালস টু টেম্পারেচার, কারণ দুটো টেম্পারেচারই সেম, তাহলে এম এ আমি লিখতে পারি, তাহলে এইখান থেকে আমি লিখতে পারি প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, কারেক্ট, লিখতে পারি তো? তাহলে এখান থেকে ইকুয়ালস টু লিখতে পারি, therefore we can write half m a r m s square equals to half m r as লিখতে পারি তো মায়াঙ্ক? হ্যাঁ স্যার। এটা যদি ইউজ করি, এই কোয়েশনে যদি ইউজ করি, এখানে ইউজ করতে পারি, এখানে গিয়ে লিখতে পারি এটাকে এন এ এম আর এম ইকুয়ালস টু, কারেক্ট, লিখতে পারি তো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে এখান থেকে কি লিখতে হবে, এম এ ভি আর এম স্কোয়ার এম বি ভি আর এম বি, এটা তো ইকুয়াল তো, তাই তো? এন এ ইকুয়াল, দেখা যায়? লিখতে পারি?
মায়াঙ্ক? হ্যাঁ স্যার। সিমিলারলি আমরা গ্রামস ল অফ ডিফিউশন করে দেওয়া আছে, তোমার এর বইতে দেওয়া আছে, তার মধ্যে খুব ভালো করে দেওয়া আছে, দেখে নেবে। ডালটনস লজ অফ পার্শিয়াল প্রেশার, একটু দেখে নেবে। ওকে, আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশন আমরা জানি, P equals to কি nRT from moles of gas equals to m by mw, এটা কি n is nothing but m by w, right? RT or mn by n naught, what is not n is not equal to Avogadro's number, but আজকে এই অবধি থাক। এই জিনিসটা পিডিএফটা আমি পুরোটাই পাঠিয়ে দেবো।